So, hello, 1, 2, 3. Mic testing. Hello. So, what's up, legends? Welcome to the channel. Konnichiwa, bro. Konnichiwa. ఇంకా కాసేపు అయితే షిట్ 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 ఒక నిమిషం. యో, ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఓవర్ ఎక్సైట్మెంట్ అంటారు దీన్ని. జస్ట్ మిస్ ఫోన్ కింద పడేది. F12, రైట్? ఓ, ఇది ఎట్లా ఉంటుంది? ఇది ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది. ఆహా, ఓహో, ఇట్లానా? తప్పా తిప్ప ఏంది బ్రో అది? ట్రోలింగ్ కాదు, జస్ట్ నేను వేరే అకౌంట్ నుండి మెసేజ్ చేస్తా. చాట్ చూసే దాంట్లోకి వెళ్ళే. ఓకే, చాట్ చూసే దాంట్లోకి వెళ్ళే నేను. సో అట్లా 1.4 మిలియన్ వీళ్ళకి ఫాలోవర్స్. గ్రేట్ మీ హయ్యో, గ్రేట్. డిష్ లైవ్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఇదైతే నా ట్విచ్ అకౌంట్, బట్ ఈ ట్విచ్ అకౌంట్ నుండి అయితే నేను స్ట్రీమ్ చేయను. ఒకవేళ ట్విచ్లో స్ట్రీమ్ చేయాల్సి వస్తే సో అది గుర్తుపెట్టుకోరి అంతసేపు. I wished on a standard banner got a 4-star weapon and on Ayaka banner got 4-star weapon. ఏం వెపన్ బ్రో అది? ఏం వెపన్ వచ్చింది? ఎప్పుడు సర్వర్ ప్రాబ్లం ఏదో ఒకటి పాడవుతుంది దీనికి యూట్యూబ్కి. సో ఇది నాది పైమాన్ అకౌంట్, ఐ మీన్ అది ఓయో ల్యాబ్స్ అకౌంట్. ది ఫ్లూట్ అండ్ ఐ ఆఫ్ ప్రిసెప్షన్, రెండు యావరేజ్ వెపన్సే. ఫ్లూట్ మేబీ యూజ్ చేయొచ్చు, చీచీకే సంథింగ్ అట్లా యూజ్ చేయొచ్చు అట్లా. చిటి బ్రో, నమస్తే నమస్తే. కొత్త గేమ్కి ఎక్సైటెడ్ నేను. ఏంది 13,000? వాట్ ఐ కెన్ సే, దట్స్ కూల్. నిజంగా ఓడిడు ఓలీలు. మై హోయో ల్యాబ్ హ్యాస్ 104 likes. బాబా. మిస్టర్ గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. లోకేష్ కుమార్, హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ చిట్టి బ్రో, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఈడ. హ్యాపీ అచ్చా, యాయ్ మీకు పంపించిందా? ఓకే. అజయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అది ఇంకొక కామిక్ ఉంటుంది సపరేట్గా, ఇంకొక కామిక్ ఉంటుంది గౌరవ్ది. అది మస్తు ఉంటుంది తెలుసా? ఫీమేల్ గెటప్లో వస్తాడు అండ్ తోమా లవ్లో పడతాడు గౌరవ్ తోటి. తెలియదు తోమాకి గో గౌరవ్ అని, హీనా అనుకుంటాడు. అది మస్తు ఉంటుంది నిజంగా, ఫుల్ మీమ్స్ అసలు. మస్తు టైంపాస్ అవుతుంది. అండ్ ఇది నేను ఈ క్రియేటర్ని అయితే ట్విచ్లో, ఐ మీన్ ట్విట్టర్లో ఫాలో అవుతా. మస్తు ఉంటాయి మీమ్స్. పూర్ణిమ ఈడొస్తాడు. ఐజో ఫైవ్ ఫైవ్ రీల్ ఫైవ్ ఫైనిమో. క్యారెక్టర్ డిజైన్ ఎక్సలెంట్ ఉంది కానీ. హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సిఎల్ ఇంకొకటి, దీని మేము ఇంకొకటి ఉంటుంది ఏంటంటే, హైజో వస్తాడని చెప్పేసి 4 యానిమోస్లోకి వెళ్ళి ట్రావెల్ వెళ్ళిపోతాడు. నేను యానిమో కాదని చెప్పేసి. అయితే వీళ్ళందరూ ట్రావెలర్ వెళ్ళిపోతున్నానంటే షా కూడా వెనకాల వెళ్ళిపోతాడు. షాన్ ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నానంటే నో ట్రావెలర్ నో షా అని అంటాడు. అది మస్తు ఉంటుంది అది. సేమ్ ఇదే స్టైల్లా మస్తు ఉంటుంది అది.
ఐ థింక్ నేను డిస్కౌంట్లో పెట్టినట్టున్నా మీమ్స్ అవి. మస్తు టైం పాస్ నిజంగా ఇదైతే. ఇంకా 5 మినిట్స్ ఉంది. ఓంక్లీ డిసప్పాయింట్ అయింది ఈడ. యామికు ఆడుకుంటలేదు. చేసేయి డిస్కార్డ్లో మీమ్ సెక్షన్లో అప్లోడ్ చేసేసాయి. నెక్స్ట్ ఏం లేదా? లేదు నెక్స్ట్. బోల్డ్ ఆఫ్ యూ టు అటాక్ మీ. అచ్చా, ఓ ఇలా డైలాగ్సా? ఓకే ఓకే. హౌ డేర్ యూ హోల్డ్ బ్యాక్. ప్లీజ్ హర్ట్ మై. ఢిల్లీ గమ్మతుంది ఈడ. స్టిల్ 5 మినిట్స్ ఫర్ ప్రిమోజెమ్స్. సస్ప్రో నమస్తే. జాంగ్లీకి ప్లీజ్ కిల్. కాకపోతే చీచీది నాకు ఒక రకంగా సాడెస్ట్ స్టోరీ అనిపించింది తెలుసా సిరీస్లో. చీచీ నిజంగా సాడ్ అనిపించింది స్టోరీ అయితే. ఇట్స్ మై బర్త్డే, ది పార్టీ టు నైట్ గన బి ఫన్, ఐ కెన్ అరెస్ట్. నిజంగా ఇవి ఎక్సలెంట్ మీమ్స్ అసలు. సస్పీషియస్, ఎస్. వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యానిమే ఇది. ఫస్ట్ ఇసకాయ్ యానిమే ఇదే. నేను కొనసూబా చూసిన ఫస్ట్ ఇసకాయ్ జోనర్లో ఉన్న యానిమే. నిజం మస్తు నవ్వుకున్నా నేనైతే అది చూస్తుంటే. యూట్యూబ్ వీడియో వద్దు. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ చైనా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ రష్యా, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ బ్రిటన్, కేమ్ ఫ్రమ్. Bro, if they announce any Zhongli rerun in any upcoming versions, I go shout like hell. అంతే. నిజంగా జాంగ్లీకి ఎవరైతే మిస్ చేసారో మాత్రం వాళ్ళకి మస్తు అవసరం జాంగ్లీ. అచ్చా, సేమ్ జీన్ లాగానే ఉందా? అది సంగతి. ఇది తెలుసు, వైలెట్ ఎవర్ గార్డెన్. అదే అనుకుంటే ఇది యానిమే మిడిల్ది జీన్. ఇది ఫెయిట్ సిరీస్ రైట్. ఇది ఫెయిట్ సిరీస్. ఇది ఎందో తెలియదు నాకు ఇక. ఈమె నాకు తెలియదు ఈమె. మేబీ హోంకాయ్. మస్ట్ కమ్ హోమ్. జియో పాపనా? ఏ వాళ్ళ భయ్య? బ్రో హుటో మీమ్స్ అనదర్ లెవెల్ అసలు. నిత్య. నిజంగా అది కూడా. కాదు దొరుకుతలేవు అవి ఇప్పుడు. చూస్తున్నా. సాలిటరీ కన్ఫైన్మెంట్. బాబా ఎంత కష్టపడి పోతుంది ఇటో అసలు. కింద ఇది హైలైట్, దీని మీద ఎక్కినట్టు రీడ్. రైట్ 5:30 అయ్యింది. చూద్దాం. ఆఫ్లైనే చూపిస్తుంది ఇంకా. రీక్రియేట్ డాక్టర్ స్ట్రేంజ్ మీమ్స్ విత్ ఆర్కాన్స్. చెయ్యండి ఎంకరేజ్ చేస్తాను నేను కంపల్సరీ. రైట్ లైవ్. ఆఫ్లైనే చూపిస్తుంది. ఆఫ్లైనే చూపిస్తుంది. యాడ్సా? నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా యాడ్. నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా ట్విచ్లో యాడ్. 16. ఒక్క
ఒక్క నిమిషం. ఆ! 30 సెకండ్స్ ఏంది మళ్ళా? Hidden dreams in the depths. Roll tape! రైట్. My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. సౌండ్ తక్కువ ఉందా? Everything is chaotic here. If you stay here too long, ఆర్ యు ష్యూర్? this may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. How about sound? Should I max it? Gotcha! Busted! Here comes the catch. Maybe I should make better use of my time. మొత్తం కంప్లీట్ మ్యాక్స్. Stand with me. Lightning, purify! No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shao. Could he be in trouble? No way. Was that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. కోడ్ దబావ్ గైస్, కోడ్ దబావ్. రైట్. ఆదిత్య ప్రో పంపిస్తూనే ఉండు కోడ్స్, నేను తర్వాత సెండ్ రాసుకుంటా. నిజంగా పోలార్ స్టార్ యూజ్ చేసింది ఆమె వెపన్. నిజంగా రీరన్కి ఎలా ఫిక్స్ నేను, ఎలా రీరన్. ఐలాండ్ ఎక్సలెంట్ ఉంది. ఐలాండ్ Ooh, how dramatic was that? Yeah. For real. Wow. Yeah, no kidding. Xiao's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. And it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. In the early part of version 2.7, our new playable character Yelan will be appearing in her own event wish. షాని సెకండ్ హాఫ్ లో At the same తీసుకొచ్చుంటే time, our అయిపోవచ్చు. old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito, that's me, will be making a return alongside his deputy leader, Kooky Shinobu, in his own event wish. Ah, Kooky Shinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Also, in Yelan terms plus of Shaw. weapons, travelers can expect to see an all-new weapon banner featuring the new 5-star bow, Aqua Aqua Simulacra. And that covers the new event wishes for version 2.7. ఇది లీక్ ఎప్పుడో వచ్చింది తెలుసా? 2.5 లోనే వచ్చింది బో లీక్. Yelan. Roll tape.
ఆ బో లీక్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు ఎప్పుడో వచ్చింది అది. లీక్స్ ఆర్ యాక్యురేట్. స్కిల్ బాగానే ఉంది. దిస్ అప్డేట్ విల్ బి ఆన్ 31st May, రైట్? ఎస్. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, రీరన్ scratch పక్కా. my back, I'll కోకోమి scratch తర్వాత yours. రీరన్కి పక్కా ఈమెని విష్ చేస్తా. అయాటో కోకోమి తర్వాత. Cool. I like that dice move. I really like how she turns invisible. It's like my favorite part. Yeah, I love how swift her movements are. Like, ooh, సిగ్గుపడుతుంది ట్రావెలర్. Super cool. totally. That's dope. And what a silky smooth నిజంగా voice. Aw, shucks. వస్తుంది వాయిస్ కూడా. Many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Tibet. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity Yelan has. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to దోమన guide the course of దోమ events, ఏడికెళ్ళి and వచ్చింది బ్రో ఈడ. disappear before anyone's noticed. Her activities have taken her across the other nations of Teyvat and even to the Abyss. All right, nice. So she also travels around to that, like the traveler. మళ్ళా సిగ్గుపడుతుంది ట్రావెలర్. Maybe a little more dangerous. టీ హౌస్. Hey, the traveler can be dangerous. Well, Sure, Zach. Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge a little. Interesting. ఓహో. Yelan is starting to sound more like a special agent type of character. Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting నిజంగా Ningguang. నింగ్వాంగ్ Even గ్రేట్ those అసలు on ఈడ. the inside like నింగ్వాంగ్. me don't know the full extent of Yelan's duties. So, in other words, Yelan works under Ningguang? Kinda, but I wouldn't Catching, put it like that. Ganyu, Yelan, her relationship and with ఇప్పుడు Ningguang Yelan. isn't about rank, it's more about a collaboration. ముగ్గురు Ningguang పనిచేస్తారు arranges నింగ్వాంగ్ కింద. dangerous work, and Yelan brings her the resulting ఎస్ intel. కోడ్ వచ్చింది. So secretive. I'm kind of curious about how these two started Comfort. working together. Yeah. నిజంగా 5 స్టార్ చేసేసి ఉంటే Yeah, అయిపోదు well, అసలు. we'll just have to ఎలాన్ని wait and see. సి నింగ్వాంగ్ని. Speaking of her, వెరం వైటి Yelan చా keeps తీసుకోవాలా tabs on లేక any కాజుహా extraordinary తీసుకోవాలా? individual యువర్ she విష్. comes across and puts them on నీకు her ఎవరు radar. కావాలనిపిస్తే వాళ్ళకి It విష్ wouldn't చేయి. surprise me if we షా even found గ్రేట్, a ఐ మీన్ traveler on her list, కాజుహా గ్రేట్, and that she's been keeping a close సబ్ eye డిపిఎస్. on, and షా గ్రేటెస్ట్ మెయిన్ డిపిఎస్. Wait, are you serious? maybe. Maybe not. Anyway, as someone who Atla. works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. So, Wow. if you'd like to see how Yelan operates in tough scenarios, అయాక and ఉంది works beneath సపోర్ట్ covers of లేకు. truth, then be sure to check out her story quest, ఓకే నీ ఇష్టం, గో ఫర్ ఇట్ అంతే. షా డిపిఎస్ కాజుహా సబ్ సెండ్ సపోర్ట్. Okay, so now that సపోర్ట్ we've అంటే learned a సబ్ little bit డిపిఎస్ about అంతే. Yelan's background, how about we talk ఎందుకంటే about స్ప్రిల్ her తోటి చాలా archery డ్యామేజ్ చేస్తాడు. capabilities? స్ప్రిల్ Let's తోటి. do it! Yelan wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat, she's a hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by Hydro swiftly DPS, moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind. DPS but ఏంది? do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state,
which will cause her next కాదు charged aim shot to have decreased charge time. And once కాదు charged, బ్రో she ఏంది can ఇది fire a breakthrough barb that డిపిఎస్ will అంటే deal ఈమె AoE నాకైతే hyper కంప్లీట్ damage. డౌటే Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill, Lingering Lifeline. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state based on the number of opponents marked. Ooh, cool. ఆదిత్య So బ్రో better చెప్పింది try ఒక to mark రకంగా a whole కరెక్టే crowd of enemies to maximize the ఎందుకంటే damage. కాజుహా ఒకసారి మిస్ అయినా Her నెక్స్ట్ టైం అన్న elemental రావచ్చు burst, depth షా of అయితే సబ్ Clarion డిపిఎస్ Dice, deals AoE hydro డిపిఎస్ damage and షా creates wondrous సో dice నువ్వు అది to aid her in గుర్తుపెట్టుకొని battle. బాగా The dice ఆలోచించు follow a చేసే ముందు character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack and each time Yelan's lifeline explodes సబ్ against డిపిఎస్ opponents. మరి With డిపిఎస్ ఎందుకు Yelan's చెప్తారు passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, అదే do not సేమ్ mess షించు with her. She sounds gnarly. Sounds షించు like she could also fill a solid support role too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this అయితే పక్కా information, Yelan still has a పక్కా lot of రీరన్కి secrets. ఇయ్యాలని Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in స్పైరల్ version అబిస్కి 2.7. కావాలి నా We'll ఫస్ట్ have more టీం details on that shortly, so ఐడన్ don't బెనిట్ miss it. మోనా సుక్రోస్ Nice. And now I think it's about time we introduce our second new character, Kooky Shinobu. Oh, she's the pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in action. సెకండ్ టు ఈట్ ఈమె అయితే 100% కావాలి నాకు Just let me know if you ever find yourself in a pinch. I can help you out. ఓకే Oh, that's Wow. a spicy So trailer. cool. Yeah. బ్రో I love స్ట్రైట్ the ఆఫ్ way ఎలా she looks, డిజైన్ like విత్ her color షార్ట్ హెయిర్ scheme, and of course the green hair and the mask. Like she looks super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. డయోనా I బెస్ట్ love సపోర్ట్ that అయాకాకి lightning flowing around her and the swords, the ఎక్సలెంట్ way they pop నిజంగా in the air and Mhm. go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to అండ్ know 2.8లో Shinobu can you కొత్త really ఐలాండ్ begin వస్తుంది to కదా fathom how సో మీరు ఒకవేళ important she కంప్లీట్ is to the 100% ఫినిష్ entire చేస్తే Arataki ఐలాండ్ gang. విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ Kooky రివార్డ్ Shinobu knows how to do కొంచెం almost టైం స్పెండ్ చేసి anything. మ్యాక్సిమం మీకు He's కావాల్సిన constantly క్యారెక్టర్ వచ్చేస్తుంది rescuing the boss ఓన్లీ and ఆ saving వర్జన్లో people నుండి and fellow gang స్టార్ట్ చేస్తే members from ఫార్మింగ్ dangerous situations. సో నో నీడ్ టు With వర్రీ her ఫర్ help, the కాజుహా little ఓకే wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a ఒకవేళ మీకు steady షాకి presence విష్ in చేయాలనిపించి Liyue on షా every లేకుండా Arataki ఐ mission. మీన్ కాజుహా లేకుండా ఉంటే మీరు Oh, I think I see his షాకి విష్ reasoning. చేయాలనిపిస్తే చెయ్యండి మ్యాక్సిమం Yeah. ప్రిమోజమ్స్ So the వచ్చేస్తాయి real ఐలాండ్ question నుండి is, అట్లా నో నో యాడ్స్ అరే ఎన్ని యాడ్లు రా ఒక్క నిమిషం మళ్ళీ వచ్చారు ఈజ్ దిస్ రియల్లీ యాడ్ ఏమైంది బ్రో ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఏం లేవు చెయ్యాలి యాడ్ బ్రేక్ అంట నేను దాని గురించి మర్చిపోయినా తెలుసా ఇందాక ఎక్స్టెన్షన్ పెడదాం
So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yanfei. So they know each other. Yanfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had a chance to meet many people along the course of her studies, Yanfei. but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Zero Kumamoto F2P weapon. in the Tenryou. So go for Kazuha then. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Huh? Yeah, For that some reason. Guys, I'm so excited. is great. Okay, moving No on. one knows why. Moving on. All right, if you're interested in learning more about Kooky Shinobu and the Arataki gang, and I know you are, 2.8. then be sure to check out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. 2.8 Not Kazuha. only will you get to see a day in the life of the Arataki gang, how exciting is that, but you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. And that's about all I can say for So now. I think one of the Travelers will best have to check out DPS. the event to learn more. Okay, we've Couple covered weapon her okkati backstory. problem Now let's aitadi. see the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Woo. Kooky Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aw, It's valiant. that's so sweet of her. It's Complete HP, selfless. HPA It's అన్ని. generous. When she uses her elemental skill Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. After unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her Iron healing Sting bonus ఇచ్చి gets increased. HP artifacts ఇస్తే travelers will need అయిపోతుంది to నాకు తెలిసి. monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but at the same time, lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Naru Kamikariyama Right, creates a New special quest. field in front ఆగు of bro, her that ఆగు deals చెప్తారా continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out Kooky expeditions. 5-star C6. Passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home You enjoy more. bacon. My Tasty. suggestion. అంతే. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky. నువ్వు to have టెన్షన్ such a పడకయ్యా. capable deputy leader. ఏదైతే అది But అవుతుందిలే. the feeling is mutual. జస్ట్ మర్చిపో Shinobu షా feels వస్తున్నాను the నువ్వు. members of the gang అంతే. are also super important to her. They are her లేదంటే నీ true అకౌంట్ నాకు నేను డైలీ regardless చేసేస్తా of her కావాల్సి వస్తే rebellious nature. మొత్తం Although షా she బ్యానర్ might ఎండ్ throw అయ్యేదాకా. out trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly చాలా free. ఫేవరెట్ వెపన్ డల్ I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. ఐ థింక్ So, పైరో I ఆడేవాడు think it's యక్ష about time we roll out our వస్తాడేమో. next redemption code. Redemption code. Roll out the redemption code. PTNU KTWCC 69. ఒక యక్ష అదే ప్రెజెంట్ షో యక్ష అండ్ ఇంకోటి పైరో యక్ష వస్తాడు అన్నట్టు టాక్. ఎలా అనిపించాలి, కళ్ళు పోతలేవు బై. ఎటు చూసినా ఎలానే కనిపిస్తుంది నాకు. పైరో ఆర్కొని డౌటే. పైరో యక్ష మేబీ. కాకపోతే మోస్ట్లీ All క్యాజంలోనే right, ఉంటుంది welcome అట్టుంది. back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7.
Our first event not only includes our new Archon Quest Interlude Chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yanfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. ఓకే బ్రో. Investigation, you say? Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for మేబీ quite some మనకి time, జోంగ్లీ గురించి and he ఇంకొంచెం knows తెలుస్తుందేమో ఈ most of క్వెస్ట్లా. what happened back then. నాకు అదే It అనిపిస్తుంది. turns out that this piece of history is also related to her origins. The mystery. Yeah, the group అదే. will also find themselves facing a crisis in the chasm. మేబీ They'll జోంగ్లీకి have to రిలేటెడ్ survive సంథింగ్ together ఉండొచ్చు in ఇందులో what will కంపల్సరీ. definitely be a thrilling experience. So, from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our చెప్పలే. vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the area. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. అదే చెప్పినా. As travelers play through the Archon quest, the combat challenge Realms of Guile and War will also Yanfei in start background. available. ఏం చేస్తుంది బ్రో Travelers will బ్యాక్గ్రౌండ్? need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. వీడెవర్రా What's షన్హీని unique మెయిన్ about this డిపిఎస్ event వాడిండు. is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. For Aha. example, in the Dire Cliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. అంటే In another ఓన్లీ 2 domain, టీమ్స్. Kaleidoscope ఓన్లీ 2 King, టీమ్స్. 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Interesting. So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point. I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And సో additionally, travelers problem. may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide Mhm. buffs in battle. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards they've collected in battle to redraw stratagems, or select a previously equipped stratagem for continued use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting mechanics, travelers can confidently try the challenges with different combinations of characters. Yeah, and in addition to exchangeable And then rewards in- from the event shop, everyone should remember to also collect rewards from the challenge quests on the event page. 2.7 Rewards నిజంగా include an ఎక్సైటెడ్. event-exclusive తీసుకో బ్రో 4-star షాని. bow called Fading Twilight. Ooh, Fancy. sounds cool. ఎలా అని Guys, బో have వచ్చింది మళ్ళా got to check ఈడ. out this event. Oh, I definitely will. All right, our next event is అయితే called ఈసారి the Muddy ఆ Bazaar వెపన్ అక్కడనే Adventure. డెవలప్ చేసేస్తా. This one also takes Event place end down అయ్యేలోపు. in the chasm. That darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring 420, out of the 420. caverns and mines of the chasm, and once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, అయిపోయా creepy. నా కాజు అందరిని With మింగుతాడు the ఇక. help of Persina Spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must ఈయన be కాజు sure తక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది బ్రో. Also, when ఎవరు the spike is operating normally, using Sitting in gleaming corner, light with a luminstone Ganyu. adjuvant of a certain level, ఉంటే clear గాన్యుకి out ఇచ్చేసేయి. nearby oozing అంటే వెయిట్ చేయి. accretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice.
As the event progresses through different phases, uses for the spike will also change. For example, the spike could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. ఓకే. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will ట్రాన్స్పోర్ట్ have to డిస్ట్రాయ్ clear బెలూన్స్ dark mud చిరాకు and defeat తెప్పిస్తుంది తెలుసా? monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Keep yourself alive! Yeah. I'm up! So, you guys remember how I said that Shinobu studied law in Liyue before? మళ్ళా 420. Well, to Mala celebrate 420 her Primo graduation, Gems. we're holding a special event. The almighty Arataki Great and Glorious Drum Along Festival, which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, అచ్చా rhythm game. గ్యాజెటా? ఓకే, నా దగ్గర లేదు And we're gonna గ్యాజెట్ be అది. changing things up a little Rhythm from the gadget. previous music games. This time, Right, travelers will be thing- receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more Made- suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. All right, here we go. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use two hands. All right. I mean, some people do them one-handed, but I can't imagine doing that personally. Yeah, it's tough for me. We're seeing a lot of single notes. Yep, we got got the the hol- we got the the taps holds. and we got the holds. You got tippy taps so and the that's good. holds. And then we have the double notes, too. You have to hold them down at the same time. And the one who Nice, said that I knew multitasking. your weakness might god of fear. I am getting I'm those really vibes. loving this. డ్రమ్స్ కొడుతు పోనీలే బ్రో, ప్రతిరోజు ఎత్తుకుతాడుగా లూమెన్ని. He's bopping. I know, right? That's what all the kids say. Bopping. Oh, tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. No. Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. అచ్చా ఒత్తి పట్టుకోవాలి నా గా I'm like షిట్. bopping my head to the music. I'm into this. నేను ఫస్ట్ 2 ఈవెంట్స్ ఆడలేదు తెలుసా దీని రిలేటెడ్ ఫస్ట్ 2 ఈవెంట్స్ ఆడలే. ఇదే నాకు ఫస్ట్ ఈవెంట్, మరి ఇది హార్డ్ అనిపిస్తుంది. Time to shine. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented "pf" and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. అచ్చా దాన్ని స్లో Music game స్లో travelers will వస్తుందా? have access to all 3 difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as myself, can clear the higher difficulties and still be able to collect the మొబైల్లో correct చాలా note కష్టం rewards for నిజంగా. completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. బాగానే ఉంది. Of course, in order to share your tunes with others, you will first be required to play the song and reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers will also find some special gifts and messages left by some familiar friends at the festival.
so don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? Create a robot. Ah. Hey, nobody saw that one coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. There are a total of 3 processes you must complete. Number 1, source material collection. Total Number 1600 2, Primogems, huh? elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will Bro, produce this a is robotic furnishing that can be placed in the garage. ceramic pot. The robots can have a variety of possible model types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes we just mentioned. There's even a chance to produce a special ఇది ఈయన యోయోస్ అలా ఉండ కాకపోతే నాకైతే అది జర హార్డే అనిపిస్తుంది అది ఈవెంట్ డ్రమ్ ఈవెంట్ వచ్చేసి నిజంగా చాలా ఈజీనా ఏమో బ్రో మాకేం తెలుసు అది Travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. And by pressing the attribute reference button in the character artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give everyone more intuitive data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. న్యూ డొమైన్ Cool. So, yeah. That'll make it easier. The talent reference button looks super convenient. న్యూ Like, it డొమైన్ seems like కాదు it would be న్యూ really ఈవెంట్ helpful if you're న్యూ trying to ఈవెంట్ run డీటెయిల్స్ events and you don't know what you want to pick. అదే You రోబోట్ can see ఈవెంట్ what everybody else has like done in the past. Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the అదే new రికమెండేషన్ Chasm ఓపీ area. నాకు ఆ క్రిట్ డ్యామేజ్ అర్థం కాలే My మళ్ళా favorite part of any game is the soundtrack. Artifacts. I'm looking forward to hearing that. Yeah. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone. నింటెండో కావచ్చు Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact. నేను Funko నింటెండో Pops. అనుకున్నా Whoa! Yeah. The first wave will feature figurines of Paimon, Ether, the Dilio, one I Kitsing. practice, and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified when the figures are released. Although you have to wait for the figures, you won't have to wait for the next redemption code. Yay! ఓకే బ్రో ఓకే తెలిసి 6:30 దాకా అనుకుంటా నేను నింటెండో తోటి కొలాబరేషన్ అనుకున్నా రియల్లీ నింటెండో తోటి కొలాబ్ అయితే బాగుండు ఎప్పుడైతారో మళ్ళీ అప్పుడు మనకు ఒకటి ఫ్రీ క్యారెక్టర్ కానీ ఏదన్నా వస్తుంది ప్రిమోజెమ్స్ కానీ ఏమన్నా అండ్ ఈసారి గేమ్ అవార్డ్స్ ఏం లేనట్టున్నాయి మ్యాక్సిమం గెన్షన్ గెలుస్తుంది ఏ గేమ్ అవార్డు ఉన్నాయని Wow, are we seriously at the end already? Oh, For అప్పుడే real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content we today. definitely. We did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like? రైట్ అంతే అయిపోయింది స్ట్రీమ్ ఇది ఇంకా మస్తు ఉంది అనుకున్నాచా
మోస్ట్లీ అంతే రైట్. మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఎర్రర్ అది ఎందుకో తెలియదు. Building a robot, I'm excited for the storyline as well to see, more of what is happening down అంతే there. ఎండ్ in the స్ట్రీమ్ chasm. 30 There's a minutes. lot going on down there. But yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody, and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye, guys. ఓకే గైస్, మనం ఏం చేద్దామంటే ఇప్పుడు 6:30కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం గెన్షన్ది. ఓకే, అప్పటిదాకా కొంచెం రెస్ట్ తీసుకోండి, టిఫిన్ చేయండి, ఐ మీన్ స్నాక్స్ తినండి. 6:30కి మళ్ళీ నేను వస్తాను. సో గేమ్ ఆడుకుందాం. ఓకే, సీ యూ 6:30 గైస్.